So hello, good afternoon or happy Teachers Day তো বলতেই হয় আজকে শিক্ষক দিবস তার মানে we are celebrating teachers the architect of one's life আর আমার সঙ্গে একজন খুব স্পেশাল ব্যক্তিত্ব আমাদের সঙ্গে আছেন এখন সায়ন্তিনী সরকার ম্যাম ওয়েলকাম টু 91.9 ফ্রেন্ডস এফএম আপনার সঙ্গে আমার আগেও দেখা হয়েছে একবার আমি ব্লসমসে গিয়েছিলাম I was lucky enough to meet her and go to Blossoms and she's the principal of Blossoms Play School, and she has been doing it for the last 8 years. That's very close to a decade. And a teacher and an educationist by passion and profession. Ma'am, welcome to 91.9 Friends FM and Happy Teachers Day. আপনার থেকে Thank you কিছু so শুনবো much. আপনার থেকে কিছু শুনবো Blossoms Play School এর ব্যাপারে, and how did the dream project come by? Yes. To brief for Blossoms, Blossoms was started. We started the school fresh. Like it was a startup. It was in 5th of December 2012 when we started. And it's not a franchisee. It's something which we tried to create on our own. And it's running like for 8 years. We have been successful starting from 5 kids. And now we are leading to almost 700 to 800 kids altogether. Wow. So that's a success. Yes, thank you. And that's a success we're leading to. Now, during this phase, the phase which is very different, which we all are facing. Now, I'm really lucky as I guess ma'am's I will just check. yes, I think there are some network issues coming up. Yes. Please, ma'am, please, you're still there. We can hear you. Okay. So now the phase which we are going through, which is very different from over the years, none of us have faced this, but still we are lucky that being a preschool, handling with toddlers, that is from, we are dealing with children from 1.5 till 5.5, that is senior KG till senior KG. As a preschool bracket, we are following and parents and children are so much, they are cooperating with us each and every day. So this is the success we are leading to, and I think this is all of I think কোনো টেকনিক্যাল ইস্যুর জন্য ম্যাম আছেন, she is there still in the broadcast, but we will have her shortly. But একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে যে what Blossoms and especially Shantini, I think she is here. Ma'am, can you hear me? yes. Am I audible, and can you see me now? Yes. The visual is coming shortly, but you are completely audible. But ma'am, আপনার থেকে সবকিছু যখন শুনলাম Blossoms এর ব্যাপারে স্পেশালি যখন শুনলাম, আপনার একটা ছোট বায়ো পড়তে পড়তে I could not help but notice you were an ex-banker. তার মানে আপনি এডুকেশনিস্ট বাই প্যাশন বলতে পারেন, বাই চয়েস বলতে পারেন। আর আমরা সবাই জানি হাউ ইম্পর্টেন্ট স্কুল ইজ। স্কুল খালি আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট না, ইটস দ্য বিল্ডিং ব্লক অফ হু উই বিকাম। কলেজ, ইউনিভার্সিটি অতি অবশ্যই আমাদের প্রফেশনালি আরেকটু সাউন্ড করে তোলে, বাট স্কুলের একটা আলাদা রকম ভাবে বলতে পারেন যে আমাদের জীবনটাকে গড়ে তোলার মধ্যে একটা বিশাল বড় হাত আছে, স্পেশালি প্লে স্কুল অ্যান্ড প্রি স্কুল, যেখানে বাচ্চাদের বেসটা তৈরি করা হয়। সো এটা বলাই যায় যে ইউ আর অ্যাকচুয়ালি দ্য বিল্ডিং ব্লক অফ ফিউচার চ্যাম্পিয়ন্স। তো আমাকে যদি বলেন যে এডুকেশন বা টিচিং এ আপনি যখন ইনভলভ হলেন, how fulfilling is it to be a teacher? How satisfying a profession is it? এটা আমাকে অনেকজনই জিজ্ঞেস করে যে টিচার হিসেবে কতটা স্যাটিসফ্যাকশন পাওয়া যায় when you are doing this job. I think ma'am will shortly join us. Some technical glitches, I guess. Here we have ma'am. I hope I'm audible. Yes, please go on. আমার কোয়েশ্চেনটা আপনার কাছে অডিবল ছিল? Not the entire one. Can you, if you তো repeat? আমি খালি এটাই বলছি ম্যাম, your passion for teaching, মানে যেহেতু আপনি বাই ইজ অলসো আ ভেরি প্যাশনেট এডুকেটর, আপনার আমি ছোট একটা বায়ো পড়ছিলাম যে আপনি একজন এক্স ব্যাংকার
who chose education as one of our profession. So how satisfying is it for you to be a principal nonetheless, and building future advocates and building future professionals? আপনার কাছে এই প্রফেশনটা কতটা satisfying? Regarding banking, as you can see, the entire like before this 8 years, I was totally in banking, and I was very lucky with most of the eminent banks in Kolkata. So there I learned about dealing with people, dealing with groups, dealing with different. That's a totally different field altogether. Now, after which when I became a mother, and then I thought of switching the profession, which happens to many a mother. So then I felt like we can do something where my kid can be involved, and let's take a chance where I can take the call of taking other children too. We can create an ambience for the other children along with my kids. So that was totally something. As you know, my school is in the outskirts of Bekhala. So it was a challenge kind of, which we took at that moment. And I'm really grateful to each and every parent who that time who had that belief that as a startup, as we started the new school, new brand, everything was very new, everything was very fresh, and nobody knew about the name, nobody knew about the school, and it was a total new thing for each and everyone. So that point of time, it was a big challenge, but now the parents accepted, So that's the thing. We keep the advertisements less, because we totally believe that it's I think that ma'am will be, yes, we have gotten ma'am Shantini Sarkar with us again. Ma'am, please go on. You're still audible and everybody's listening to you. I guess due to some connectivity issues that we are having right here, but we will be here shortly, don't worry. But আজকের দিনে আমি সবাইকে অন্তত এই চান্সটা নিয়ে বলতে চাই যে happy Teachers Day to all the teachers that dedicate their life, that not only dedicate their life, dedicate their time. Especially now they have brought their work home, and they are working round the clock to make every student realize their dream. যারা শিক্ষক শিক্ষিকারা আছেন তারা ভীষণ ভীষণ ভাবে হার্ডওয়ার্ক করছে এরকম একটা সময়, যাতে কারুর কোনো স্টুডেন্টের পড়া মিস না হয়, যাতে কোনো স্টুডেন্টের ফিউচারের অ্যাসপিরেশন গুলো মিস না হয়। সো আমার মনে হয় এই টিচার্স ডে 2020 ইজ ভেরি স্পেশাল। আর এটা বলতেই হয় যে দ্যাট উই হ্যাভ টু স্যালিউট দ্য এফর্টস দ্যাট দ্য স্কুলস অ্যান্ড দ্য টিচার্স আর পুটিং ইন। It's not only commendable, but it's an honorable pursuit, and it's a great pursuit. এটা খুব সম্ভবত খুব প্যাশনেট আর খুব সেলফলেস না হলে কিন্তু করা যায় না। সো টু অল দ্য টিচার্স আউট দেয়ার, হ্যাটস অফ, স্যালিউট, আমার প্রণাম নেবেন। অতি অবশ্যই বলবো যে আপনারা না থাকলে আমরা কোনোদিনও তৈরিই হতাম না। সো থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। ম্যাম, ইয়েস, we have got ma'am again. Ma'am, before we say our final goodbyes, আপনাকে একটা লাস্ট প্রশ্ন করতে চাইবো। আজকে টিচার্স ডে 2020, তার জন্য অতি অবশ্যই শুভেচ্ছা জানাবো, হ্যাপি টিচার্স ডে, and thanks for everything that you do for the children. Thanks for everything that all the teachers, teachers like you, passionate educationists like you, educators like you, actually make future champions. You are the true building block of the society. But যাওয়ার আগে যদি আপনার থেকে একটা ছোট্ট মেসেজ পাই to all the teachers, to all the students who are going through a difficult time, but still we are winning, and still we will get back to our old days. আপনি কি বলতে চান সবাইকে? Yes, I think I'm audible. Yes, ma'am. Yes, আপনাকে শোনা যাচ্ছে, আপনি বলুন। Am I audible? হ্যাঁ, ma'am. Yes, you are audible, ma'am.
Yes, please go ahead with your message. I hope I'm audible. Yes, yes, you are absolutely audible. Everybody can hear you. Ma'am, can you hear me? Hello? Yes, am I audible? Yes, ma'am, you are. So what would be your message to the entire teaching community and the students? Am I audible to you, Orko? Yes, yes, Okay, yes, ma'am. okay. আপনি আপনি Yeah, যদি I got you. Yes, I got your question, and I'll definitely say something. Like as you said, yes, we are the beginners. See, as a preschool, we start with the children who are very small and coming from their home, that is to the next home for the first time. So handling them is a thing which we enjoy every day, and which we start with the beginners. So, and as you said, we let them go to the next level. We do the transitions. We have the tie-ups with most of the renowned high schools over Kolkata. So that's what we prepare. We make them prepare from the grooming. We do the entire grooming from I think there is some technical difficulties, and we have got ma'am again. yes. So Yes, ma'am. You as continue. Everybody can hear you. okay, so they're like doors, small doors which we can mold in any shape. So we properly try to give them the shape. But as I said, as I believe that we start our learning from a home, from every day is a learning from them. So together, we parents, I'm also a parent, my child is also going to a school. So we parents and school together can build up the child in a way so that they go forward, they can socialize, they can build their own career. And Well, that was Shantini Sarkar, principal of Blossoms Play School. আর বোঝাই গেল যে a passionate educator by choice. আর উনি শুধু ভবিষ্যৎ গড়ছেন না, উনি কিন্তু ওই কুচো কাছা এবং ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করছেন, which is extremely difficult in the current situation. But she is making an effort, and for all the educators and esteemed teachers who are making a difference out there, thank you so very much. A salute to you and happy Teachers Day. This is Orko signing off. দেখা হবে খুব শিগগিরই।